Hello students, welcome to English Lessons with Rupna. Today I am going to explain the lessons that you have in first semester English textbook, the English turf, which is prescribed for first semester BA, BSc, BCom students. So in this textbook, as you know, there are 4 units and in each unit you have one poem and one prose. So yours will be 3 hours examination, and the question paper pattern is not fixed yet and we haven't received any such model from the university till now. And going by the previous models, the previous textbooks and the question paper models, I tell you that you will have to write 4 essays. Okay. So for writing 4 essays, you will be given lot of options. They will be giving you 8 questions, and out of 8 questions, you have to write 4 essays. Each essay for 15 marks. That is, one essay for 15 marks, again second essay for 15 marks, third essay for 15 marks, and then fourth essay for 15 marks. So what I advise you is that you have 4 units. So from each unit you study one essay. So if you study in that way, it will be easy for you to write for your examination. And after you study, try and write it in a paper so that you can go and write confidently during the examination, because till now you haven't written such long essays in your intermediate. You have been writing only paragraphs for 4 or 5 marks, and after coming to a degree, you have to write long essays, that too for 15 marks each. So in every unit you have one prose and one poem. So select whichever is easy for you to learn, easy for you to understand and write on your own. Okay. So from the first unit, I would suggest you to learn The Eyes Are Not Here rather than In the Bazaars of Hyderabad. Eyes Are Not Here is a short story written by Ruskin Bond, and you will understand the story very well. It's a very beautiful story written by Ruskin Bond. So you don't have to by heart the essay as it is. You can keep the story in mind. You can read the summary. You can go and check the website for more details, and then you can write the essay. So even if you are not able to remember something as it is, you can write on your own, because it is a story. You can recollect the story and then write on it on your own. Okay. So now I'll go to the story The Eyes Are Not Here. I am not explaining In the Bazaars of Hyderabad in this video. I'll do that in another video. In this video, I will only explain 4 essays which will be very easy for you to learn for your exams. Okay. So from first unit, I will explain The Eyes Are Not Here written by Ruskin Bond. So I hope you might have read the story The Eyes Are Not Here. If you have the text and if you haven't read it so far, read it once. It's very interesting to read. You don't have very tough words and complex expressions in the story. It is easy, very readable, very easy for you to read and understand. If you do not have a copy of your textbook, you can go to my website and then click on the PDF uploaded there. You have the PDF, The Eyes Are Not Here there. So go there, read it once and come back to this video and listen to the summary. Okay. So The Eyes Are Not Here is a short story written by famous Indian English writer Ruskin Bond. In Eyes Are Not Here, you have 2 important characters, the narrator who is visually challenged, and then you have another girl who is also visually challenged. The irony in the lesson is that the narrator doesn't want the other people to notice that he is blind or visually challenged. So he behaves like a normal person and he tries to trick the girl who is his co-passenger in the train. But look at the paradox. He understands that even the girl is visually challenged. Even the girl can't see anything. She is also blind.
Okay, so we'll have certain first impressions, but then all those first impressions may not be correct. Now I'll read the essay and then explain to you. I'll also use Telugu explanation because I understand that our students need Telugu explanation. Ruskin Bond is an eminent contemporary Indian writer of British descent. So Ruskin Bond is a person, is a very famous Indian writer who is writing short stories and novels at present. ప్రస్తుతం రాస్తున్నారు కాబట్టి కంటెంపరీ అనే వర్డ్ యూజ్ చేసాము. ఆయన ఇప్పుడు కూడా నోవెల్స్, షార్ట్ స్టోరీస్ అన్నీ రాస్తున్నారు. అండ్ హీ ఈజ్ అన్ ఇండియన్ రైటర్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ డిసెంట్. బ్రిటిష్ డిసెంట్ అనేది ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఆయన పేరెంట్స్ బ్రిటిషర్స్, కానీ హీ వాజ్ బోర్న్ అండ్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ ఇండియా కాబట్టి, అండ్ హీ లవ్స్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఇండియా. హీ స్టేస్ ఇన్ మజూరీ and he loves India, India's culture, and he incorporates Himachal Pradesh, Missouri and all the nearby places in most of his stories and novels. So that is why we call him an Indian writer, but then he is of British descent. He has written many inspiring children's books. He has written lot of stories, lot of novels. చాలా novels, stories అన్నీ రాశారు. చిన్న పిల్లలు కూడా చదవచ్చు. అంత సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో మ్యాజికల్ అయినటువంటి బ్యూటిఫుల్ స్టోరీస్ రాశారు. He was awarded the Sahitya Academy Award to honor his works of literature. సో ఆయనకు చాలా అవార్డ్స్ వచ్చినాయి, కానీ ఆ అవార్డ్స్లో నోటబుల్ అయినటువంటి అవార్డ్, ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి అవార్డ్ ఏది? సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్. The Eyes Are Not Here is a short story written by Ruskin Bond. This short story was first published in Contemporary Indian English Story. So ఒక కలెక్షన్, ఒక పబ్లికేషన్ అనేది ఫస్ట్ బయటకు వస్తుంది కదా. సో ఆ కలెక్షన్ది పేరేంటి? కంటెంపరీ ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ స్టోరీస్. సో ఆ పేరులో ఉన్న ఒక బుక్లో ఈ స్టోరీ ఫస్ట్ పబ్లిష్ అయింది. This is a very popular story by Ruskin Bond about two blind persons who happen to meet on a short train journey. So, this story enti, what is the crux of the story? There are two blind people, two people who cannot see. వాళ్ళు ఎక్కడ మీట్ చేశారు? They have met in a short train journey. The writer employs the first person narrative approach in the story. ఈ స్టోరీలో ఎలాంటి నెరేటివ్ అప్రోచ్ యూజ్ చేస్తున్నారు? ఫస్ట్ పర్సన్ నెరేటివ్. ఫస్ట్ పర్సన్ నెరేటివ్ అంటే నేను రాస్తున్నప్పుడు నేను నా గురించి చెప్తున్నాను. ఐ వెంట్ టు ద కాలేజ్, ఐ టుక్ అ క్లాస్, ఐ మెట్ స్టూడెంట్స్. సో ఐ అనేది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చెప్తున్నాను కాబట్టి అలాంటి నెరేటివ్కి మనం ఏం చెప్తాము? ఫస్ట్ పర్సన్ నెరేటివ్ అనేది చెప్తాము. సో ఈ స్టోరీ కూడా ఆ నెరేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి రాశారు కాబట్టి దానికి ఏం చెప్తారు? ఫస్ట్ పర్సన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది చెప్తారు. This story is also known by other names like The Girl on the Train, The Eyes Are Not Here. It's a great example of irony as both persons, a young man and a young girl, are visually handicapped but they show as they aren't. ఇద్దరు బ్లైండ్, ఇద్దరికి కళ్ళు కనిపించదు, కానీ మనకు అదొక షాక్ అలా వస్తుంది లాస్ట్లో. మనకు ఓన్లీ ఆ నెరేటర్కి కళ్ళు కనిపించదు అనేది మాత్రమే స్టార్టింగ్లో తెలుస్తుంది. ఆమె నార్మల్ పర్సన్, ఆమెకు అట్లా ప్రాబ్లం ఏం లేదు అన్నట్టే అనిపిస్తుంది, కానీ లాస్ట్లో అదొక రెవల్యూషన్, అలా ఒక షాక్ అలా మనకు తెలుస్తుంది. ఆమెకు కూడా కళ్ళు కనిపించదు అనే విషయం. The eyes of the narrator are sensitive to light and darkness. In the story, he is traveling by train to Dehradun. The narrator is alone in the compartment. He meets a girl in the train. Her parents bid her farewell and counsel on her safety. They direct her on where to store her possessions, not to lean out of the window and to avoid strangers.
సో స్టార్టింగ్లోనే నెరేటర్ చెప్తున్నాడు ఆయనకు కళ్ళు కనిపించదు, ఇట్స్ సెన్సిటివ్ టు లైట్ అండ్ డార్క్నెస్ అనేది. ఆయన డెరాడూన్కి ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. స్టోరీ స్టార్టింగ్లోనే ఆయన అది మెన్షన్ చేస్తున్నారు. జర్నీ స్టార్టింగ్లో అయితే ఆయన ఒంటరిగా ఉన్నారు కంపార్ట్మెంట్లో. కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత ఇంకొక స్టేషన్ నుంచి ఒక గర్ల్ వస్తుంది ట్రైన్కి. హీ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్, హీ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు వాచ్ కదా, ఆయనకు eyesight లేదు కాబట్టి he is not able to watch, but then he is very keen, he is observing the sounds and he understands that there are two people who have come to see off the girl. వాళ్ళు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉన్నారు, చాలా కాషియస్గా ఆ గర్ల్కి అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు అనేది ఆయనకు అర్థమవుతుంది. సో అప్పుడు కూడా ఆయనకి ఏం స్ట్రైక్ కావట్లేదు, ఆమెకు కళ్ళు కనిపించలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు అనేది ఆయనకు అర్థం కాదు. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏమేం చెప్తున్నారు, పేరెంట్స్ ఆమెకి ఎక్కడ కూర్చోవాలా, ఎక్కడ బ్యాగ్స్ పొజిషన్స్, బ్యాగ్స్ అలాంటిదంతా ఎక్కడ పెట్టుకోవాలా, విండో దగ్గర లీన్ చేసి కూర్చోకూడదు, స్ట్రేంజర్స్తో మాట్లాడదు, ఇలాంటి విషయాలన్నీ కేర్ఫుల్గా వాళ్ళు చెప్తున్నారు. He initiates conversations and develops an interest in the girl gradually. The narrator inquires about her trip to Dehradun. The girl was not actually aware of another person's presence in the compartment. She is taken aback by the voice. She had assumed that she was alone in the cabin. The girl informed him that she would be traveling to Saharanpur to meet her aunt. సో ఆమె వచ్చిన తర్వాత కాన్వర్సేషన్ మొదలు పెడుతుంది, మాట్లాడడానికి స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇంకా ఆయన అడుగుతారు ట్రిప్ గురించి, ఆమె ట్రిప్ గురించి ఆయన అడుగుతారు. ఆయన డెహ్రాడూన్కి ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా ఆయన చెప్తారు. ఆ గర్ల్ అయితే ఆ క్యాబిన్లో ఇంకెవరైనా ఉన్నారు అనేది కూడా నోటీస్ చేయలేదు. ఇంకొక instance that we understand from this instance also, that is she is blind. She didn't notice that there is another person. So aina maatladinappudu emaitundi, ame shock అయిపోతుంది. She is taken aback by the voice. ఎవరు లేదు అని అనుకుంటారు కదా, సడన్గా వాయిస్ వచ్చేసరికి ఆమె షాక్ అయిపోతుంది. She had assumed that she was alone in the cabin. ఆమె ఒక్కరే ఉన్నారు అని అనుకున్నారు, కానీ ఇప్పుడు ఆయన వాయిస్ వచ్చినప్పుడు ఏం అర్థమవుతుంది, ఆయన కూడా ఆమెతో పాటు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అనేది ఆమెకి అర్థమైంది. The girl informed him that she would be traveling to Saharanpur to meet the aunt. ఆమె ఎక్కడికి ట్రావెల్ చేస్తుంది, సహరన్పూర్ అనే ప్లేస్కి ట్రావెల్ చేస్తుంది. అక్కడ ఆమెను పిక్ చేయడానికి ఎవరు వస్తారు, ఆమెది ఆంట్ వస్తుంది. To attract the girl, he skillfully hides his blindness. ఆయనకు ఆ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అనేది ఉంది, నాకు ఇట్లా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఆమె యాక్సెప్ట్ చేస్తారో లేదో అన్నట్టు ఒక ఫీలింగ్ ఉన్నందుకు ఆయన ఏం చేస్తారు, ఆయన బ్లైండ్నెస్ హైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. మామూలుగా కళ్ళు కనిపించినట్టు ఆయన మాట్లాడతారు, అక్కడ ఉన్న న్యాచురల్ బ్యూటీ గురించి అంతా చూసినట్టు, యాక్చువల్గా చూసినట్టు ఆయన మాట్లాడతారు. త్రూ అవుట్ ద కాన్వర్సేషన్ ద నెరేటర్ మెయింటైన్స్ ద కాన్షియస్ ప్రిటెన్స్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అన్ ఎక్సలెంట్ విషన్. మంచిగా కళ్ళు కనిపించినట్టు ఆయన మాట్లాడతాడు. హీ విల్ నెవర్ talk about his blindness. The narrator speaks about Mussoorie, the destination he was on his way to. He describes the area's beauty in October as if he had seen it with his own eyes. అక్కడ ఉన్న న్యాచురల్ బ్యూటీ గురించి అంతా ఆయన బాగా మాట్లాడతారు. Following some more fascinating conversation, the narrator boldly informs her that she has a fascinating face. వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నెరేటర్ ఏం చెప్తారు, నీ ఫేస్ చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంది అని చెప్తారు. అప్పుడు ఆమె ఏం రిప్లై చేస్తుంది, చాలామంది నా ఫేస్ ప్రిటీ అనేది చెప్పారు, కానీ ఫ్యాసినేటింగ్ అనే వర్డ్ ఎవరు యూజ్ చేయలేదు ఇప్పటి వరకు అనేది ఆమె చెప్తారు. సో వాళ్ళు ఇట్లా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. అండ్ ఆఫ్టర్ షార్ట్ టైమ్ ద ట్రైన్ అరైవ్స్ ఎట్ హర్ డెస్టినేషన్ అండ్ షీ బిడ్స్ ఫేర్వెల్. డెస్టినేషన్కి వచ్చింది, ఆమె ఫేర్వెల్ చెప్పుకొని ఆమె వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఎవరు ఎక్కుతారు ట్రైన్లో, ఇంకొక మేల్ ప్యాసింజర్ ఎక్కుతారు. మేల్ ప్యాసింజర్ ఎంటర్స్ ద కంపార్ట్మెంట్ షార్ట్లీ ఆఫ్టర్ షీ డిపార్ట్స్. ద నెరేటర్ లెర్న్స్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ బ్లైండ్నెస్ ఫ్రమ్ దాట్ మ్యాన్. అప్పుడు వరకు నెరేటర్కి తెలీదు ఆ గర్ల్ కూడా బ్లైండ్ అనేది. ఆ మేల్ ప్యాసింజర్ చెప్తాడు, ఆమె కళ్ళు చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంది, కానీ దెర్ ఇస్ నో యూజ్ ఆఫ్ హర్ హ్యావింగ్ దోస్ బ్యూటిఫుల్ ఐస్, షీ కెనాట్ సీ అనేది ఆయన చెప్తాడు.
the narrator is taken back by this revelation. It is a kind of shock for him, a new information for him. The story definitely seems to deal with issues of human perceptions. మనం ఒకటి అనుకుంటాము కానీ రియాలిటీ అట్లనే ఉండాలనేది ఏం లేదు కదా. ఆయన ఏమనుకున్నారు, ఆయన మాత్రమే బ్లైండ్ అనేది అనుకున్నారు. ఆ పాప ఏంటి నార్మల్ అనేది అనుకున్నారు, నార్మల్ ఐసైట్ ఉన్న వ్యక్తి అని అనుకున్నాము కానీ అనుకున్నాడు కానీ దట్ ఈస్ రాంగ్. The narrator thinks that he is brilliantly fooling the girl, but actually what happened, he has made a fool of himself. He learns a valuable lesson about the influence of initial perceptions we have about the world and other persons. మనకు ఒక పర్సెప్షన్ అనేది ఉంటుంది కానీ అది కరెక్ట్ కావాలనేది ఏం లేదు. ఒక్కొక్కసారి తప్పు అయిపోతుంది కూడా. మనం అనుకున్నదంతా అట్లనే ఉండాలనేది ఏమీ లేదు. Our observations may not be right always. The narrator never talks about his blindness and takes for granted that other people are normal sighted. Now we'll move on to Unit 2. In Unit 2, you have one poem, that is If ane poem. Tarvata oka lesson on saying please anedi. So,